at least ofunako omuntu yenna alina okubeerawo singa oba ofuna obuzibu naye okusula mu nnyumba obwomu bannange kintu ekyo si kirungi. Tuyige okubeera ne famire zaffe n'eŋŋanda zaffe n'abantu abatufaako naye okusula mu nnyumba obwomu si kirungi. Singa omuntu yabadde alinako omuntu gw'abeera naye mu nnyumba osanga teyaba tyandifidde mu nnyumba. Meya wa division ye Nansana Salongo Joseph Matovu atuuseko mu kifo kino naye n'asaba abatuuze okwewala okusula mu nnyumba bokka n'abakuutira n'okwebuuzangako bamanye buli omu bw'ali. Saba okubiriza abatuuze baffe bonna kubanga lina okutwaliza wamu bannange ekintu okusula mu nnyumba wekka kintu kya bulabe nnyo kifuuse kya butebe ebintu bingi nnyo bisobola okuvaawo era muludde bwekino somulina bakubiriza at least naye omuntu gwogerako naye muntu ne bwaba mwana muto at least akuba ku nduulu newatasobola kugula luki abantu ne bamanya ne bajja ne basobola okukutaasa naddala nga waliwo ekirwadde kyomanyi kyolina ekiyinza okeenikyo okutaataaganya obudde bwonna. Ye ssentebe w'ekitundu kino Richard Lujja ategeezezza nti omugenzi yandibanga yafudde kiziiro. Kibi nnyo kibi ddala tukubiriza abantu baffe ti at least mu nnyumba weekubiriza oleme kusulamu wekka. Bw'oba tolina mukyala osobola okufunayo muganda wo gw'osobola okubeera naye mu nnyumba naye ne mulema kusula mu nnyumba ne mulema kusula mu nnyumba wekka. Kya bulabe nnyo okusula mu nnyumba ng'oli omu. Oyinza okwesanga oluusi nkalamata ye yamukubye bw'etaba nkalamata oyinza okwesanga nga yabaddemu ali olusujjasujja. Kale ebintu ng'ebyo oba n'ekiziiro kyennyini kiyinza okuba nakyo kyamuse. Bo bazadde be bagamba nti bakoma okulaba ku mwana waabwe ku lw'omukaaga nga ye mwannyina ategeeza nti mutabani w'omugenzi yatuuka ku lujjinga luggale wabula wayisa akaseera katono ne babategeeza nti yafudde. Mulaba obulungi nakomalwa ku Saturday kiro ssaawa 3 kuba alina obuntu bukaawa buli awo babutonda enusu 10 nangulira ne kagulukosi kamu buno bunene nandeetereka era yatusanga tumaze okulya ne mugamba nti tumaze okulya. Mama we namugamba ati emmere eweddewo n'atambula n'adda wano. Poliisi eggyewo omulambo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ku lw'emulago okwongera okwekebejjebwa. Maria Monica Nakasumba yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Mawulire gannako okuva mu bitundu eby'Nansana era wamu n'eggulire eryo tufundikidde ekitundu ekisooka tugenda kuba tuwumulamu katono ddala ate tudde tukuweereza mu kitundu ekyokubiri. Ng'empewo bwewejjawejja ng'eyayaanira amazzi ag'okunywa mu ddungu ng'ekimera bwe kiyaanira amazzi n'omusana okusigala nga kiramu bw'otyo n'omwoyo gwo teguyinza awatali Katonda. Y'ensonga lwaki ffe ku Good News Church mu ye mwe tubeera mwe tutambulira era mwe tubeerera abalamu tukyalireko mu lunch hour services zaffe ezijjudde amaanyi n'ekisa kya Katonda. Tojja kwejjusa olinneebaza oluvannyuma lusozi ky'olwesimbye mu maaso go kiki ekyo ekikufuukidde omuteego. Olina kibuuzo oba busibe ku bulamu bwo mu lunch hours zaffe ezitandika 6 paka 8 ku Mande paka Olwokuna. Abantu basumuluddwa bangi bafunye obujulizi. Osaana kwetuukira Katonda atasosola mu baana be eyatusuubiza amakungulu omwaka guno anakola obulungi ng'ozze. Twegatteko wano ku Good News Church e Bulenga esumbibwa Musumba Solomon ne Doreen Mwesige mayiro 8 zokka okuva e Kampala ku Mityana Road opposite ne office za National Water okumpi n'ekizimbe kya Prime Shopping Center. Good News Church, we worship, serve and give. Bannayuganda bannange kambanjulire Isoba Metal Works bannakinku mukola ebintu byonna ebiva mu byuma ebiwangazi ate nga biri ku mutindo gwa nsi yonna. Tukola zigeche ez'omulembe mu buli kika mu buli saizi ate kosa design ez'enjawulo. Tukola amadirisa, enzigi, ebitanda n'ebintu eby'enjawulo ebiva mu byuma.
mwaba amasomero ate ekyamwe kyawedde dda anti bakolera ddeeko obutanda bw'abaana mu sayizi n'embika ebyenjawulo kosa ebyesubo by'abaana ebyokuzanyisa wamu n'entebe ezitulwako abaana ku mitendera gyonna. Tukyayeke katwe ku workshop yaffe mu kibuga ky'eggwanga Kampala okulira na BMK House oba otukwire ku simu zaffe zino wammanga okumanya ebisingawo noti 776 noti 45 551 yeffe ba iso ba Metal Works. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutalinkayana yadde ennyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo factory oba z'abapangisa faamu yakulimirako oba yakulundirako kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okkuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759 tukoleyo wamu oganyulwa kinene. There is a mindset challenge that is faced by Africans all over the continent that needs to be distorted. With Dr. Bolingo's Unlock the Mind book series, this is finally sorted. Designed alongside mindset change trainings for learning institutes, churches, teenagers, and leaders, here are mind-provoking practical guidelines that put to task every African to have their own share of bread. For orders and more information, please call +256 752 831 236 or +256 755 137 187 or visit Amazon and all book centers in the city near you. Brought to you by Citizen for God's Kingdom. Yes! Net people World Group tutwala abawala n'abalenzi genda okwenonyeza ku ssente. Tulina branches ez'enjawulo. Ye main branch etuula wano Wakaliga opposite n'akatale k'abaveterani. Onoonyeza emirimu gyakubula oyagala genda bweru kwekolera ofune ssente kyuse ku mbeera mukyala n'abaana beyagale. Abu Dhabi, Dubai, yonna tukutwala. Oyagala kata Jordan oba Saudi Arabia. Kola nga kashiya oba taxi. Oba wanywa amata, oba wanywa entuliro linga mu kiga, oyina amaanyi. Triple World Group yetwala buli omu oba tubatwala. Abantu mujje ofa yatandise nga bulijjo. So abantu 10 abasooka free everything. So tulinawo offer. Abantu 10 abasooka kuva olwaleero mpaka omwaka kagugwa. Gwe jangu ne passport yo. Tukulage tukusobola kufunda omulimo nga tolina kyotaddemu. People the Group Uganda Limited. One-stop center for international jobs. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote.
Eddakiika ziri 23 zokka ezakayita ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Tukwebaza munnaffe akyatambula naffe era nga tuliwo kukuweereza amawulire agaleero nga tusinziira ku mukutu gwo gwa Kstv, your family friendly station. Nkyali muzzukulu wa Nsamba Netina Matovu nga ndi ne munnange Hasifa Namanda branch oyo n'aba aweereza abo abakozesa olulimi olw'obubonero. Ekitundu kino ekyokubiri ngenda kitandika n'ensonga z'ettaka kati zifuuse baana baliwo nga zingidde ne mu kitongole kya poliisi nga bano bagugulana n'abatuuze mu bitundu eby'ekireka be bagamba nti beesenza ku ttaka lyabwe. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga lino nga ye Rusoke Kituuma avuddeyo n'ategeeza nti si baakupondooka nga balwanirira ettaka lyabwe. Ono n'asinzidde ku kitebe kya poliisi Naggulu bw'abadde alambulula ku nsonga ez'enjawulo eziba zifudde mu wiiki ng'ayogedde ne ku nsonga z'abannakibiina kya National Unity Platform abaateereddwako ekkomo okugenda maaso n'enteekateeka yaabwe ey'okutalaaga eggwanga lino. Ab'ekitongole kya poliisi bakalambidde nti si baakupondooka ku ky'okuuma ettaka lyabwe ng'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Afande Rusoke Kituuma bannamawulire gwe basanze ku kitebe kya poliisi e Naggulu si baakuwakyanya basatuusa abeesenza ku ttaka lyabwe erisangibwa ekireka. Ebaddewo since 1906 naye kati tuyinayo abantu abazze ne baleeta materials ne baziyiwa ku ttaka lyaffe so okugezaako okulemesa ekyo ekiwamba ttaka ne tubaziyiza so okubategeeza nti tetujja kukkiriza eyo empisa n'okugezaako okulaba nti era bwe banaddamu kiyinza obutabagendera bulungi. Rusoke ayogedde ne ku nsonga z'abannakibiina kya National Unity Platform NUPO abayimiriziddwawo okutalaaga eggwanga ng'ategeeza nti balina okubaako bye batereeza nga bwe byakkaanyizibwako nga baddamu enteekateeka zaabwe. Police wrote to NUP. We have not got feedback from them, but when we get feedback then we shall answer them. We have always been in contact. And I know and I'm sure anytime they will be getting back to us. Alabudde n'abo abatandise okwonoona emikolo gy'embalu egigenda mu maaso kuba bazudde nti waliwo abagenze n'ebisi ne balumya omuntu nga bw'annyonnyola. Twagala abantu kugezaako okuyingirira culture festival gondi ebivulo ebyo tubadde nabyo for a very long time nga bya ddembe. Naye kati wazzeemu bano abasiibufu b'empisa era tetugenda kubakkiriza kweyisa bwe bati. Ye omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda Simon Peter Mundeyi alambuludde ku nsonga z'omuzungu Raid Samuel James Amini eyeyita muzungu boda ng'ono obutambi bwe buzze busasanira ku mikutu emigatta abantu ng'akola ebintu eby'enjawulo. We peacefully sent him to his country and asking him to first reorganize himself. Then he will return. Monde yakakasiza nti ono bamuzizza okwaba obwe mu ggwanga erya New Zealand ng'akakasiza nti kino baakikoze olw'ensonga nti abadde kuno mu bukyamu ng'abadde yajjira ku visa y'abagenyi yali yaggwako. We received several inquiries from individuals identifying themselves as fans of somebody popularly known as Muzungu Boda. Asking whether he was deported from Uganda and the reasons for the deportation. This gentleman, his real names are Raid Samuel James Amin. Raid Samuel James Amin, but popularly known as Muzungu Boda on social media, especially TikTok. He was recently, of course, removed from Uganda. For reasons based on working illegally on a visitor's pass. He has since returned to his home country of New Zealand. Ono alambuludde ne ku ngeri ez'enjawulo mu bayita okuzza omuntu ewaabwe n'ategeeza nti muzungu boda tebamuzzizaayo ku mpaka ng'era asobola okudda kuno singa abayise mu mitendera emituufu. There are two things here. There's organized departure. If you're a foreigner found working on a visitor's pass or on a wrong visa, we organize for your removal from the country. And if you acquire the necessary papers that allow you to work, then you're allowed to come back into the country.
which is different from deportation. Deportation is ordered by one, the Minister of Internal Affairs or courts of law. Courts of law or Minister of Internal Affairs. Nobody else orders deportation. Now, what happens with deportation? The individual is not allowed to return to the country whatsoever. For organized departure, somebody can go back to their country, rearrange and reorganize themselves and acquire the necessary facilities and be able to return to the country to continue with their work. Ayogedde ku butambi obw'enjawulo omuzungu boda bw'azaalabikiramu ng'ategeeza nti byabadde akola bibadde bya bulabe. At some point you would find this man in one of the recordings doing very weird things, and we even imagined whether he was in his right sense of mind. In one recording which he did with children, he would be seen drifting with children to very worrying levels, almost children hitting their heads on the tarmac and crying. Children are seen crying while he was laughing. You know, that was a very terrible thing. In another, we saw him run to one old woman, I think, who was carrying her matoke on the head. He's seen grabbing the matoke from the lady's head. Then was forcefully seen kissing the lady's breast. And the lady was not amused. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Zeze ensonga za muzungu boda. Ewe tuba tuvuddeyo wabaddewo enteekateeka ey'okusabira abannakibiina kya NUP abaafa mu mwaka ogwa 2020 mu mwezi ogwa Novemba, ng'enteekateeka eno eyindidde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Makerere Kavule. Okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Father Angelo. Muli mu ggulu era tumanyi mutuwuliriza era mutulaba. Twagala nate okweyama n'obbasuubiza tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo. Ab'ekibiina kya National Unity Platform NUP bategese okusaba okw'okujjukira bannaabwe abaafiira mu bwegugungo obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2020, ng'okusaba kuno okukulembeddwamu Reverend Father Angelo Kwairoti, nga kwetabiddwako abakulembeze b'ekibiina kino, ababaka ba paalamenti, ab'eŋŋanda z'abo abaafa wamu n'abalala bangi. Father Angelo asiimye aba NUP olw'enteekateeka eno n'ategeeza nti kye balina okusasula abagenzi kulonda Kyagulanyi mu mwaka ogwa 2026, ng'onatabukidde abakulembeze abatajjukira bantu ate nga babayiirawo omubiri ng'asaasidde n'ab'eŋŋanda abaafibwako abantu baabwe. Those who have left children, let us pray for their families. And I would have loved that you people who are still in the struggle, you don't turn your eyes on their families. You don't turn your eyes on their children, because they died during a common cause with you all together. I would love to hear that you visit their families after today. Then of it all, we are all Ugandans. As being all Ugandans, then that aspect of loving one another must be something priority for all of us. If you are going to live as a group, you are going to live as a party, your legacy should remain in love. Love of God and love of neighbor. N'ab'eŋŋanda z'abantu abaafa abaabuzibwawo wamu n'abo abali mu makomera boogedde ku mbeera gye bayitamu, kyokka nga basiimye abakulembeze mu kibiina kya NUP olw'obuyambi bwe bazze babawa okumala ebbanga eddene. President Museveni, otukaabizza munnange, tukusabamu olw'ekisa. Saasira ne malayika za Katonda bano abaana baffe be baaleka babonaabonera awo, era singa si ttiimu Lubongoya, singa simanyi kubanza emikono gyansanyalala. Ni mwana w'omugenzi Kayizi Christopher eyatibwa Najja Nankumbi mu kwekola kaaso ka Bobi Wine, baamukuba essasi mu bulago. Era nga neebaza nnyo Madamu Shifra ne Pulezidenti waffe ku lw'okusoma kwatubeereddewo. Kama mwongere omukisa.
Ye Kyagulanyi atabukidde abakulembeze abatakoze kimala mu kujjukira abantu bano kyokka nga abamu babayirawo omubiri ne bafa ku lwabwe. The leaders, may this be a constant reminder that a huge sacrifice was paid. Many of our comrades opted to go to prison or to graves in order for you to go in that local government office, that MP office, and all these other offices. Please remember them in every decision that you're going to make. Mu ngeri emu n'abakulembeze abalala baliko bye boogedde. Ddala tuvumirira ebitongole by'okwerinda okulaba nti biwamba bannayuganda, bisiba bannayuganda ne bibatulugunya mu buduukulu okutuuka nga bannayuganda balaajana. Bino ebikolwa byonna gwe omuntu yenna ali mu kitongole ekyokwerinda ng'onyigiriza munnayuganda bagenda kuvunaana ng'omuntu. Tetugenda koowa kulajjanya bitongole by'okwerinda okugoberera amateeka. Ku lwaleero father atusomesezza okubeera ne unity, atusomesezza ku kwagalana we tubadde nga tuli mu kusaba, ate n'atukakasa nti ffenna tuli baakufa, kotte munno leero k'omutta enkya naawe oba waakufa. So olwaleero nga tukungubagira bannaffe tusaba bonna abakwasa eddembe n'abalina ebikolwa eby'okutta abalala, manya nti naawe essaawayo teri agenda kuwangala myaka 2 nti essaawa yonna yonna ogenda kufa. Oluvannyuma ab'eŋŋanda abaweereddwa obuyambi omubadde omuceere, amatooke kw'ossa ne bbaasa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Weewaawo yewe tuvaayo Katikkiro w'obwa Kamuswaga avudde mu kkooti ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'ennyindo y'enkata oluvannyuma lwa ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya okugoba omusango gwe yateekayo. Ono nno yayekubira endulu mu kakiiko kano ng'awaabira eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino Edward Juan Kasekandi ng'agamba nti abasirikale be baatulugunya Kamuswaga bwe yali ava mu bitundu eby'ekkooti. Kkooti y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu etudde Masaka egobye omusango gwa Kamuswaga gwe bwatwalayo nga bavunaana gavumenti okutulugunya omukulembeze waabwe ow'ennono. Engagements or discussions cannot last forever. Okay. But for us, we've taken a decision to dismiss this matter. Bano beekubira endulu mu kkooti nga beemulugunya ku ngeri omuntu waabwe gye yayisibwamu abaali abakumi be yali omumyuka w'omukulembeze eggwanga lino Honorable Edward Juan Kasekandi nga bino byaliwo mu mwezi gw'okubiri omwaka 2016. Sekandi we yali ava ekkooti ng'adda Masaka. Omusango gwatwalibwayo omumyuka wa Katikkiro Kamuswaga Godfrey Kimbugwe ng'agamba nti omukulembeze waabwe yatulugunyizibwa bya nsusso, kyokka akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu era nga yabadde mu mitambo gya kkooti eno Mariam Wangadya ategeezezza nti Kamuswaga talabikangako mu musango guno okunnyonnyola bulumi na buvune bwe yayitamu nga bwe kityo kiraga lwatu nti tagulinaamu bwagazi. Complainant or victim does not show up. We cannot continue to keep this file alive. We reiterate our earlier ruling that the matter is dismissed for lack of interest. Kyokka Kimbugwe akalambidde ng'agamba nti akakiiko ke kamu kabawa amagezi ensonga eno bagikwasaganya ne woofiisi nga bawandiikira omuwaabi wa gavumenti kyokka abadde tannabaddamu ate omusango ne gugobwa ekiyinza okutaataaganya enteeseganya zino. There is a meeting between us and the DPP's office, Attorney General's office. Attorney General, and yes, there have been some engagements. So I wonder what would be the fate of such engagements if this honorable council considers to close the case. Ono agamba nti si bamativu n'ebisaliddwawo kuba bakkiriziganya ne Kamuswaga aleme kujja mu kakiiko olw'ekitiibwa kye nga bino byonna kwekwasa era ng'aweze nti baakujulira. N'omusango gwa Henry Mayanja yakaligibwa mu kkomera e Kaliisi z'omwaka gwa 2017 guwuliddwa ng'ono naye ayagala bwenkanya kuba yatulugunyizibwa ng'ali mu kkomera, wabula ono Wangadya amutegeezezza nti ensonga ye bakyagitunulamu era n'asuubiza okwongera okulambula abasibe okulaba embeera gye bawangaaliramu. Kusaba kwa Mayanja tujja kukolako, tujja genda mu maaso n'okulambula amakomera ne police stations wonna ababa basibiddwa omuntu yenna. Tukube tooki mu mbeera ki ze balimu tubeeko nekye tukolawo. Akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu e Masaka Nyende Farouk ategeezezza nti omwaka guno baakafuna emisango 137
egyekuusa kutyoboola eddembe ly'obuntu ng'emisango 6 gyokka gye gyakawulirwa. Kati emisango okuva mu January paka mu November wetuli olwaleero twakafuna emisango egyaleetebwa abantu giri emisango 137. Twajjamu emisango 6. Ng'emisango gino 6 ebiri bagamba nti baatulugunyizibwa kubanga tuli mu kitu kyali mu kunoonyereza. Emisango emirala nagyo giri ebiri baasibwa okusukka ekiseera ekigere kye balina okubeera mu poliisi kye tuyita personal liberty. Bernard Kyasanku yakusakidde eggulire lino ku lwa Kstv Agaleero. Webale nnyo munnaffe Kyasanku Bernard ate bo bannakisinde ekya People's Freedom Front ekikulemberwa Dr. Kizza Besigye nga kyekutula ku kibiina ekya Forum for Democratic Change nga bano Najja Nankumbi nga be bamu ku abo abakwatibwa okuva mu bitundu eby'e Kenya gye bagamba nti baali bagenzeeyo okwetaba mu musomo wabula nga bazzibwa kuno ne baggulwako emisango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'obutujju ne gye buli eno bakyalombojja ennaku gye baayitamu gye bagamba nti ekira ku eyo eyoza lumonde. Bano lunaku lwaleero basisinkanye akulira ekibiina ekitaba bannamateeka wano mu ggwanga ekya Uganda Law Society nga ye Isaac Semakadde ne balombojja ennaku gye bayitamu era nga bagamba nti baagala bwenkanya. Tugenda kuba tulaba emboozi eyo gye babaddemu ne Isaac Semakadde. We as the women on our account would like to say without fear that we were never arrested, we were kidnapped. Because it happened at 1 a.m. in the night in our rooms. There were no arrest warrants. Our doors were broken into. And it was done by the army because we know that arrest is done by police and not the army. But these were army of both Kenya and Uganda. This means they were also staying in accommodation there. The venue was then raided by people eventually identified as Ugandan security operatives. They may or may not have been accompanied by Kenyan ones. But from what we've heard, there was a Kenyan contingent at the tip of the spear. Katonga, that they did their best and realized that issues of women are very paramount. And they took care of us every week. They would bring us food. Every week they would make sure there is a chicken for us to slaughter. Not because the money was there, but because we are women who are in prison innocently. This is what we call neo-tradition. More broadly, they created and imposed a new legal system that they claimed will bring justice for all. However, it is hard, if not impossible, to build legitimacy on illegitimacy, or in this case, legality on illegality. I would like to make that very clear and clear the misconception that has been there, saying Kenya is the one that arrested us. No, we were kidnapped by our own lovely country, Uganda. Nakumulindwa asatu mu December olunaku lwa prayer bridge lukubye kodi Bannayuganda Bannakampala n'emiriraano ab'Ekabale Jinja Mukono Masaka Hoima Mityana Njogerani Ndekani amakubo gonna gakwolekera Good News Church ebulenga ku olwo esumbibwa omusumba Solomon ne Doreen Mwisige. Kino kiro kigenda kukyusa ebyafaayo byo kikyusa amagenda go kireke enkululo mu bulamu bwo. Abasumba baffe ne ttiimu yaabwe yonna bagenda kukusabira bakusiiga amafuta bakulaguleko gakwotadde n'okuwa ekigambo ekigenda okulungamya okukuyisa mu mwaka ng'oli muwanguzi. Bw'oba obadde ogoberera bulungi ebigambo by'omusumba bizze bituukirira kimu ku kinnaakyo nga bw'azza byogera mu prayer bridge. Kati nno tosaako puroguramu endala yonna anti Mukama agenda kwogera naffe okuyita mu weereza we. Gwe gwe babadde banyumiza obunyumiza ku luno weetuukire weerabireko nga twaniriza omwaka mu ngeri y'enjawulo anti nga bulijjo tugenda kukuba ebiriroliro biryoke bibaluke mu bbanga. Ngamba fireworks ze tugenda okuba ku olwo tulyoke tuzina amazino
naddamala mbiwato ng'abayimbi baba gospel bonna ab'eggwanga batukuba omuziki ku sound ne stage gaggadde. Ssaawa nnya zennyini ez'okumakya tujja kuba tusimbudde tuyite mu lunaku lwonna ate tukwate n'ekiro. Tunaagenda okuvaako eddiba wamma gwe ng'obalibwa mu bawanguzi b'omwaka. Nga bulijjo temwerabirayo abalwadde abakooye n'abanyigirizibwa. Mukama akoledde abangi ku Good News Church agenda kukola ebyekisa naawe. Teweerabira Good News Church eri wano Bulenga mali 8 zokka okuva e Kampala ku Mitana Road opposite ne office za National Water kumpi n'ekizimbe kya Prime Shopping Center. Good News Church, we worship, serve and heal. Muzadde munnange teri kya muwendo ky'osobola kuwa mwana wo kisinga mulimo gwa mutwe. Abia Skills Institute ekyengera wa Kimese Road ssomero lya Dandi Boarding erina buli ekyetaagisa kyonna okusobozesa omwana wo okufuuka omukugu mu mirimu omuli courses nga building and construction, metal fabrication, plumbing, journalism, business administration, hairdressing and cosmetology, secretarial studies, hotel and institutional catering, electrical installation, motor vehicle technology ne courses endala nnyingi nnyo ku mutendero gwa diploma ne certificate nga zisomerwa emyaka ebiri gyokka. Okumanya ebisingawo yitira ku 0793 oba 0705 79 13 79 075 56 983. Abia Skills Institute ekyengera wa Kimese Road. Gwayagala weema oba tent eziri ku mulembe teweekuuya ng'otambula eno n'eri. Ready Tents Limited ky'ekyokuddamu kyo. Tukola wamu n'okutunda tents ez'enjawulo omuli ez'emikolo, ezisulwamu wamu n'endala nnyingi mu langi ez'enjawulo. Tulina cake tents, canopy tents, mongora tents, car sheets, tarpaulin sheets, lorry covers, bar sheets ne ordinary tents oba tente za bulijjo. Tukola wamu n'okupangisa okossaako okuddaabiriza. Tusangibwa Mutundwe okumpi n'amasannyalaze oba tukubireko ku ssimu zaffe zino wammanga 0752 42 52 05 oba 0789 34 18 93. Ready Tents Limited tukulembeza mutindo. Unlock your child's potential at Living Hope Christian High School, located in Impigi District, Nachilebe Trading Center, next to Nsibe Estates. Living Hope Christian High School is a renowned educational institution with a UNEB center number, offering all and A-level programs. Our comprehensive curriculum includes arts and sciences, day and boarding options, nutritious meals, disability support, inclusive admissions for local and international students. Built on a strong Christian foundation, our experienced faculty provides skilling programs such as computer sciences, hairdressing, tailoring, sports, music, dance, and drama. Join us in shaping the leaders of tomorrow. Enroll your child today and empower them with the knowledge, skills, and values for a bright future. You can contact us on 0701 349227 or at 0704 148617, and you can also email us at livinghopechas@gmail.com. Tukyagenda maaso n'Agaleero era nga kino ky'ekitundu ekigenda okusembayo mu mawulire Agaleero nga n'oluvannyuma tugenda kuba tukusiibula. Ekyo ngenda kitandika ne Minisita Kyofa Togabye nga ye mubeezi owa Minisita wa Kampala atongozza enteekateeka y'okuzimba obutale gali kwoleka mu disitulikiti ey'e Wakiso era nga omukolo guno guyindidde mu katale ak'Ekawuku. Eno Minisita gy'asinzidde n'awera nti wakufaafaagana n'abagagga abeekomye emidaala mu butale obw'enjawulo n'oluvannyuma ne bagipangisa abasuubuzi ku miwendo emingi. Minisita abadde wamu ne Dr. Matia Rwangabwanika ng'ono ye ssentebe owa disitulikiti y'e Wakiso. Ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matia Rwangabwanika agamba nti bakolaganira wamu ne Minisitule ya Kampala n'emirirwano babangewo enkola y'okuwandiisa abasuubuzi mu butale obwa gavumenti nga kyakumalawo okusika omuguwa okuliwo kuba obutale obusinga abagagga baabwefunza ng'akati be bapangisa abasuubuzi emidaala ate ku buseere. Yenna
ali mu katale muwandiike. Olunaku lwe tusimba ejjinja erisooka tujja kukola register tuyite roorokoolo. Atajja kuba mu kitabo ekyo tetumusuubira kujja gamba nti nange nakola ki naliwo. N'olwekyo mwettanire okuwandiikibwa mu kitabo ekyabo abasangiddwawo tusobole okulaba nga tufuna obwenkanya. Ssentebe Bwanika okwogera bino abadde mu katale ak'ekawuku ng'abadde ne minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyufa Togabye ng'abadde batongoza enteekateeka y'okuwandiisa abasuubuzi abagenda okukolera mu butale obwa gavumenti obugenda okuzimbibwa mu Wakiso mu nkola eya Greater Kampala Metropolitan okuli ak'ekawuku Bulaga ne Kyengera. Iyo omuntu nga mulwadde amaze wiiki takola ki? Bambi mumuteekewo tomanya tajja kufa. Si kyekyo muleke kukola ttima mbundabo yo taliiwo tugefe tuyitewo oba okoze ki naye mwogere nti wano Nansi Kombi ali ku kitanda amazeyo omwezi. Era ngenda kusaba buli muntu yenna anaalabanga omuntu aleeta ebyobufuzi mu katale kano kuba enduulu tujje tumukwata. Tuze kola katale ku lw'obulungi bwaffe mu kitundu kyaffe naffe tugabane ku keke yaki. Mumpulidde temukatuuma linnya lyonna ddala okuggyako enkulaakulana y'ekitundu kyaffe. Minisita Kabuye alambuludde ku nkola eya Kampala Metropolitan n'awera okufaafagana n'abateeka omululu mu kugula emidaala kosta n'abo abanassaamu ebyobufuzi wamu n'enguzi ng'ayogera n'ekyabaliza okutandika okuwandiika abasuubuzi bonna mu butale. Be careful on this one. Ojja kukola ne tawunikira akawaawa n'omusajja wange mumanyi balungi. Saagala kuwulira nti wabaddewo exchange of manifesto. Ebyo mwamu kyo tukyayisa. Ssentebe Makyalo nga Bwanika asiimye enkola eno ey'okulaakulanya obutale n'enguudo mu Wakiso ng'asabye abasuubuzi bonna okwewala okutaataaganya enteekateeka eziba ziteereddwawo okubakulaakulanya n'abakulembeze abalala baliko basaba minisita abakolere obutale bwanga bwakubamu emirembe. UNRA egenda kuyisa oluguudo awo ku Mpimbi. Kati between oluguudo naffe akatale waliwo akataka akasigalawo. Nsaba programu eno bw'eba eyina akalikonda we tusobola okuyambibwa akataka ako ne kagulwa wakiri ne kakola nga parking. The whole minister is here to launch the exercise. So I want to thank that you've come in that big number. It shows that you love the market, you want to improve your livelihoods. Government is going to do their part to work with you to improve your livelihoods and to give you a good space to work. Akatale k'ekawuku akagenda okuzimbibwa kasuubirwa okuggibwako engalo mu mwaka 2028. Ekitundu phase 1 yalangiddwa January ndowooza tulanga phase 2. Kakati project eggwa 2028. Kati mwe mulina omulimu gumu kwa yali ya myaka emeka tutambuddeko nno mu mulimu gumu butatutaataganya tusobole okuzaala omwana waffe akule kati tugenda tufunye olubuto. Peter Kiza